Africa bakitegedde nti bino bye tuli mukola it's an exposure, nti bye tuli mukola it's something that exposes them, era kyoboolaba network badde bagezaako bikwatamu. Mbadde nga ndi awo ngenza kulaba nenfuna warning ng'ebeeping ngamba nti naye nti bw'obanga okwatagana n'ebya technology of course olina okumanya engeri gye weesavinga naawe. You need to know how to save yourself. So ababaddeko mukomewo tugire tugende maaso. Yes, ababaddeko mukomewo mwongeze ka volume ku masimu gamwe, volume bwebanga teri mukola bulungi, naye mugire mukomewo. Tuddemu tuwere at least another maybe 1,000 tugende maaso. Tugende I think I had stopped at international relation. Tugire tugende maaso. Eri paati abamisinze ye paati esoose banaye munaatusonyiwa, mujja kwetaaga muddeyo mulabe eyo paati esoose gye basazeeko. Video sigigyeko, I did not delete the video ngireseko awo, naye network just babadde bansumbuyamu ng'eddakiika nga mmeka kati nzizeemu nembi securing. Everything is secured now, so you should be okay. They were trying to get into my home network, abadde nga ali mugezaako okolaki okunyingirira mu gundi mu home network. Before we go any further, gye tubaddeko ekisooka, let me try to explain everyone kye tuliko. Where you are seeing buno obubaka, bw'oli mu kulaba buno obubaka, it's something that has to do with what we call spider web. Nti imwe kubanga bwe tumaliriza zi live video oluusi tugenda ne tuyita mu zi comments buli kimu. So mwe abali ku gundi ku Fred Kajubi, abali ku Fred Kajubi 2 eno page eyiye empya. The people who are still wondering nti ye lwaki tulaba gundi eno zino zi live kwa buli pages zonna, this is a spider web. Kati nze mbasaba busabi nti if you do not understand kiba okay gwe nokola ki nosooka n'obuuza nti kiki ekigenda mu maaso. So it has nothing nti Fred Kajubi lumbu yetu page ye bagikuttemu bagihakinze. Ffe tulina enkola gye tuyita spider web, buli pages zonna eza struggle ziri connected, ate ne Fred ye kenyini ne team abali mabega already they know what we are working on. So temufaayo temutya nti ate simanyi nti page ya Fred bagikuttemu, nti ate simanyi nti bano banyampi, simanyi biki ebyo tetubiriiko. That has nothing to do with us. Tebirina mugaso kuffe. We are here to teach our people on how we need, to make our people understand the situation going on with our country. Ebyo byokuddako mbuno nti ate simanyi diversions biki ebyo tetubiriiko. Sikyo baganda bange. We are not after that. Ebyo byekyane kito twabivaako dda, because we need our country to be free. We need to make sure that our country is safe, and we also need to make sure that our generation or our coming generation nti obulamu bwabwe bujja kubanga buli okay if we inform them. Naye bwe tunaasigala nga tukyalinamu bino ebyekigwagwagwagwa ebitategeera nti kiki ekigenda maaso ku nsi, even within our country or even outside our country, we are going to find ourselves nga we are the most non-informed people in East Africa. Okitegedde nti tujja zuuku kalumu twesange nti Uganda, we are the most non-informed people in the entire East Africa, because of this issue of not wanting to look after ourselves or to even try to find our own information. So nga sinabamalamu amaanyi, let us continue with our program. Katugende maaso, ndowooza ababadde nga bali kwezo zi pages zonna, bw'oba tulimu tulabako zi pages ez'enjawulo, manya nti tuli ku kye bayita spider web, and we are connected everywhere and making sure that our people get informed. So katugende maaso ne page ne group ne program yaffe, and I think now everything should be safe, because I usually secure my network. I don't even know how it ended up happening, and I ended up warning net tujagenda maaso, everything is safe, tujagenda maaso. Tuve ku wetubadde. Kati those who are just finding us, those who are just joining us right now, waliwo program gye tubaddeko, and then a network it got disrupted. So abetaaga ogiraba part esoose, you can go back and see it on our page. Naye kye tuliko ono omukyala gwe bayita Milliam Blackso, and how powerful she is, and ku lwaki Museveni amaze emyaka n'emyaka ng'atukweka ono omukyala. So this is where we are. Bw'otunuulirako eyo chat gye tulina nti tubadde ku
international relation. Yes, tubadde ku international relation nga ndi mubannyonnyola nti engeri nti ono omukyala gye yatandika nga akola ki, and she was trying to nga yakatandika okutunda Uganda when she had just begun to sell Uganda at the international level. Kanziremu nkiteekekaawo ku gundi mulabe. Okay, and then mbadde nga ndi mubalaga documents eziraga ono omukyala ne okuva mu ICC. Waliwo gundi document eriko online, anyone can access it, any Ugandan you can access it. Nti eno document kubadde nga kuliko buli kimu kyonna by'ono omukyala her own accomplishment. Tubadde ku gundi ku 19 I think ebadde ku 1991 to 1996 nga yakatandika okolagana ne government ya Uganda. If you're watching on the screen, wakatao simanyi oba osobola bilaba bulungi, weeraga nti 1995 to 1996 ng'eraga nti ono omukyala eri nga ye yatandika okutunda Uganda's tourism, nga bino byolaba nti visit Uganda biki, nti ono omukyala nga government ya Museveni nga yakatandika ye yali nga ye yatandika okutunda Uganda at the international level. So kyenetaaga buli munnayuganda gwe omukazi oba mukyala alina amagezi otegeere ebizibu ki bye tuliko wano we tuli, and also what happened before okutuusa wano we tuli. We like ebizibu bye tulimu kati, they did not just start yesterday. Tebyatandika jjo, they started a long time ago. Kati olina okumanya nti byatandika ddi, and where are we going, and where, kiraba nti kyetwetaaga kumakinga sure nti buli munnayuganda ategeera omanyi wagye tuvudde ne wagye tulaga, si kyekyo. So anyways, nga tugenda maaso ne international relationship, so okitegedde nti yatandika establishing the relationship between Uganda government and abali mu kubuuza nti what should we do now. Temufaayo, program nagirambise bulungi nnyo nti tujja kumaliriza nga mbawadde ne kye tusobola okukola, what we can actually do moving forward in order to expose this woman. Temufaayo. So for those who have that question, leave it towards the end of the program. Tujja kubanga nina ne answers on what we think we can actually do. So nga tweyongera maaso tuve ku kya international relations, so kitegedde nti yabadde nga ye kenyini nga ayamba government ya Uganda mu byagundi international relation. Tuve ku ekyo tudde ku wawe tulaga kati. Something very important. Kakati ono Museveni olutalo olwasooka when his government was recognized, nga Museveni government nga bakagira recognizing, batandika olutalo olw'ekongo mu gundi wakati ya 1990, 1994 to 1998, 1999 waliwo olutalo Congo. Kati luno olutalo lwe lwajjako ne president w'e Congo gwe bayitanga Joseph Kabila. Okiraba, lwe lutalo lwajjako ne Joseph Kabila. Naye ebyo byonna ebyalimu nti abali nga babirimu, as you can see on the screen, to answering who was in it, what, why and when and where. Nti bwe tutandika ne who, Museveni ye yatandika gundi ez'entalo nga bagenze Congo okulumba, nga bali mu kulwanagana n'ensi ya Angola Congo. Kati side gundi Uganda ne Rwanda begatta wamu nga bali kulwanyisa ensi ya gundi ya Angola mu Congo. Naye olutalo lwe lwaggwa, they were not just securing the Congo, they began to loot the properties of Congo. Batandika okubba ebintu bye Congo, and also they began to kill people in Congo. Okiraba? They began to kill people in Congo. So when they began to kill people in Congo, this became like an issue, and then eventually Uganda and Rwanda, they were asked to withdraw their army from Congo. Nebabagobayo. Uganda ne bagigoba e Congo, ne Rwanda ne bagigoba e Congo, gundi ne bigwerawo. Naye olwo bakomawo, olwo olutalo lwasooka okuleetera Museveni obuzibu. Nga boogenda kiraba nga bwe tugenda maaso. Why? Ekyamuleetera obuzibu nti Museveni ne muganda we Salimu Sale n'abo ab'amagye abakulu be baatandika okukola ki? Okubba
they began to steal and then killing and kidnapping and torture the people in Congo. Your case, we are going to go through it for the next step. Of course, we've just answered the questions ngabo biraba ku screen nti who of course Museveni government ya Rwanda ne Congo nenga government ya Uganda yakola emisango egisinga e Congo era kibolaba nti they have a case against the government of Uganda at international level, where this was of course in Congo when this was between 1995 to 1999 I believe, or Talo Nerugwa, and this was just to try to secure Congo, but it turned into like a war whereby citizens were actually being killed by UPDF. Nti UPDF netandika netta ne babba kulokuba nti, you know, of course omanyi Museveni ne Muganda bene bandi bonna. So anyways, ekyo tukivuddeko ekyolutalo lwa Congo, ne tudda ku gundi ku the looting in Congo, which is where actually batandika okubba Congo, the Uganda government or the UPDF batandika okubba ebintu Congo. So when they began to like steal like stuff in Congo, kino kyabaleetera obuzibu era ne babalopa n'obalopa. There is a pending case about Congo in what at the international level, but in a case already Uganda mukimanyi, even in April waliwo case wakati the government of Uganda versus the government of Congo at the international level. Naye nga bino byonna biri connected kono omukyala nga bwe wabirebe ku introduction nti bino byonna biri connected kono omukyala. Kulwaki ono omukyala yadde eri n'ayimiririra ku Uganda nga bwebanga waliwo omusango omunene. If whenever they take the government of Uganda to court at the international level, ono omukyala yayimirirawo, yabeerawo buli kaseera, yabeerawo mwa buli kimu kyonna. So this is why you need to carefully understand kulwaki ono omukyala yakyasinze okuba n'amaanyi within the government of Uganda, and how nga the way you can see nti the way she made Museveni nti ye yakola Museveni. She has the power to even destroy Museveni. Nti ye yamukola ate yalina amaanyi agasobola omukola ki okumuggyako. This is why many people ababakitegedde era kyobola bamubuuza nti how can we stop, how can we help, you know, to expose this woman. Kubanga bakitegedde nti ono mukyala, if we can expose this woman era ne Museveni ye kenyini oba expose kubanga nkimanyi nti wano kweno live video waliwo abannayuganda ddala mulimu abannayuganda abakawulira eno story omulundi ogusoose nti this is the first time you've heard actually this story about this woman. So nga tugenda maaso as we go ahead, the Congo looting war, eno kino kyaleeta keesi gye bayita Congo versus Uganda at international level. Kambalage wano okay. Bogenda ku Google, if you go to Google and you quickly type it in like ICJ Republic of Congo versus like versus like the government of Uganda or Jabiraba, you will see it nti waliwo a pending case emaze emyaka n'emyaka, which is like, you know, the government of Uganda versus the government of Congo. Kankikutereko wano ku screen olyoke olabe this is like nga bwokiraba the topic egenda gireta ICJ yanjawulo okuva mu mugondi mu ICC naye nga bonna era kyekimu. This is just an international criminal justice, nti waliwo international criminal court and the international criminal justice, byonna kyekimu. So kyotunuulira kyolimu okulabawo ku screen is the Democratic Republic of Congo Uganda armed activist in the territory of Congo. This is a complete case and a summary. When was the case issued? The case was finalized. No, it wasn't finalized, but the judgment was issued on the 19th December 2005. Naye nga bino byonna bidda ku gundi ku misango egyakolebwa Congo mu wakati ya 1999 ndowooza on 1999 nga olutalo nga luwedde naye nga byali biwanvu. So if you go and type in Congo versus Uganda case, bino zi documents bijja kuleetera zino documents zogenda okulaba ku Google nga gwe musango oguliko. Naye ku lwaki guno musango mukulu ate ku lwaki guli connected koono omukyala again? Ono omukyala
yabadde ng'ayimirira Uganda this whole time nti buli lwe bagenda mugundi buli lwe bagenda mwazino mu mugundi mu kooti nga batutte Uganda either at ICC or ICJ oba wa ono omukyala yabeerawo buli kaseera nti she is so good at international laws nti ye amanyi ekyokola you can barely ever win this woman because of like the way she understands the system. Oli wali mugamba nti volume is required naye nga neewulira bulungi mwaba talina zi headphones ezikola bulungi oba volume eriyoko nze neewulira bulungi kugundi kuki yeah my volume is my volume eri okay yeah my volume is fine. Anyways nga tugenda maaso kubanga I can even test like my own volume. So anyways nga tugenda maaso eriwa kansemberere gundi microphone maybe muyinza ogamba nti ate microphone volume teriiko katugende maaso. So kugundi kweno kese ekwatagana ne Congo ono gundi ani ono omukyala ya representing Uganda even in this case kati weebuuze eno case emaze kumpi emyaka 2 gino eno case ye Congo. This is a genocide that happened in Congo. This case happened in Congo and it's almost going to go in 20 years. Naye nga tewali yadde. Low volume nanti jjukira ndi mukuweereza obubaka eno siisi gundi siwa wano obudde bwakiro sobola kuleekaana naawe volume erikiriya volume neewulira volume erikiriya namwongezeeko oba kujjako nga gundi amatu gammwe tegawulira bulungi. So anyways nga tugenda maaso. So ono omukyala she is the one who represents like Uganda buli wamu wonna naye ekikulu kiri nti ye buli Museveni buli kyakola ekibi kyonna ono omukyala gwasindika ye n'agendako ye n'akola ki n'asecuringa negotiations buli kimu kyonna nti neno case emisango gye baakola abantu be batta e Congo emyaka gye bamaze nga bali mu kulwana e Congo buli kimu kyonna ne babba ne bakola ki. This woman has been able to even push the case for almost 20 years emyaka 2 nga pushing eno case. Omanyi the judgment that came out of this case in Congo bagamba nti Uganda owes Congo $10 billion for the damage. For the judgment, the government of Uganda owes $10 billion. Baba gamba nti balina osasula Congo $10 billion. When was the last case? When the last time they opened the case? Case bakaddamu openinga in April guno mwaka nga akalulu nga kakagwa. You go and check online ojja bisanga nti Congo yaddamu negulawo guno omusango, but within 2 weeks wagenda okuwulira nga Museveni atandise ogamba simanyi nti tuzimbe enguudo e Congo oba tukole ki naye bannayuganda ebyo mumanga temubifaako okiraba. Because of all this naye ng'ono omukyala even the documents zetwakebera mu April guno just gino emyezi 2 egiyiseewo ono omukyala ye yali nga atudde maaso. She was the one who was heading the delegate in Congo to go in like ICJ to stand for Uganda again against this case. Nti ye amanyi ku negotiatinga nti ye ne bwa negotiatinga n'agamba nti bakusaleko omutwe ono omukyala asobola ku negotiatinga ne bakusalako omutwe. Kati ono omukyala fe twagamba nti ono omukyala omusaayi alina gundi omusaayi gw'abannayuganda mu mikono gye ate bangi nnyo abafiiridde mu mikono gy'ono omukyala ku lw'amaanyi g'alina n'engeri gy'ategeera gundi ebikwatagana ne international era kyobalaba Museveni ye abadde confident mu byabadde ng'ali mukola ebiseera ebisinga. Anyways tuve ku kyagundi ekya Congo looting tudde ku gundi ku kiddako kino ekikwatagana ne brilliant genocide. Eno brilliant genocide abaasoose okulaba eri video esoose ndowooza mwalabye eri video ng'olwo omusajja ng'abanyonyola buli kimu kyonna the situation that happened like in northern Uganda and how people of northern Uganda have been living in terror. Until they have been living in terror.
And who is on top of it? The most interesting part, about this woman, the Museveni was implicated in genocide in northern Uganda, at the brilliant genocide. Naye sooka olabe kankulage on top of the document, eno document gye mbadde nga ndi mukulaga, osooka olabe gundi akakodyo bano abasajja ke bazze nga bali mu kuzannya ebikwatagana ne ku northern Uganda. Kankulage wano on top of the document. So this is the document from ICC. Abali mukubuza nti who's this lady? She is the ambassador of Uganda for 3 countries. Nti ye ambassador wa Uganda muzungu naye ambassador wa Uganda. Muna Uganda te ambassador wa Uganda mu nsi 3. Abana Uganda basinga tebali mu nekati sawo zino bangi nnyo abali mutuuliriza, but they don't even know who this woman is. Alinga ye boss wa Museveni. Kati anyways nga tugenda maaso. Kati sooka osome kwena document nga bw'ogiraba waggulu egamba Uganda nominee for election to the board of directors of the trust funds for the victims of the International Criminal Court. Nti she represents the victims of the International Criminal Court. Tugambe nti olaba ngabo bagamba nti nga kino ekyatuuka mugundi mu byokulonda bano be batta mugundi mu cases za November biki, and then International Criminal Court nemala ne bagamba bano ba victim beetaaga compensation. Nti ono omukyala ya representing the victims. Okiraba nti she is the one who represents the victims. Kakati gwali yawo omukyala a representing NRM at the ICC nga ya representing a victim. Goloza ajja kudda wali agambe ate nga ye yakuliyetinga ye yabayamba n'okuliyetinga NRM. Goloza ajja kudda wali agambe nti bana gundi opposition oba ba NUP oba baki nti be ba victim. Nedda, ono omukyala tasobola. Ajja gamba nti actually government is the victim. Nti bano ba opposition is actually trying to fight against the government. Nti be bayeekera. Era kyoboolaba nti era ojja kulaba tujja goberera gunne no profile ye mpaka tutuuke wano we tuli otegeere amaanyi gonda omukyala. Si kyekyo okiraba, njagala otegeere nti bwe kiraga nti she is even the representative of the victims. Kiba kitegeeza nti bwe kuba nga tugambe nti waliwo omusango gw'otutte mu ICC ne kubaako ekibaako, she is the one who comes n'agamba nti okay gwe simanyi nti gwe yatta oba gwe yakola ki gwe yalumiriza bano, naye nga jjukira akolera gavumenti ya Uganda. Kati tasobola agenda n'agamba gavumenti ya Uganda nze nkolera ICC gwe kwata sente oweegundi ba victims. Tekisoboka. She can't, because she's already part of the NRM. She has been with NRM since like 1980 something. Si kyekyo. Anyways, tugende maaso wa section endala gye tuddako. Tuvudde kwawo ku brilliant genocide, and then the Congo case reopening. Tudde ku Kasese. Kankurage. We go to what the for Kasese. Ono omukyala, if you don't know, waliwo omwami gwe bayita Mukasa, Fred Eddie Mukasa. Era kankulage ne video. Let me show you the video of Fred Eddie Mukasa. Bino si bigambo byange. These are not my words. Ono Fred Eddie Mukasa, lawyer. Era ne bw'obuuza Betty Nambozi, buuzako Betty Nambozi ajja kugamba nti yaani eyasindika Fred Mukasa e Netherland. Nambozi ono MP waffe owa gundi awaawa already amumanyi kubanga be bamusindika n'omusindika. Ate Betty Nambozi ye kenyini yabipostinga ne ku gundi ku account ye eya Twitter ng'ali mu kwogerako nga basindisa ono omusajja agende e Netherland okukebera ku keesi yaki, ku keesi yaabwe eyali keesi gye bali nga bateekayo ku ICC bamanye nti ki ekigenda maaso ku musango ogwo gwe baawaayo ogw'Ekasese. Kankulage eyo video kubanga nze jjukira nze siteekayo sijja wano nenjogera ate nga sirina bukakafu without the evidences. Kati kamplaying eno video olabe nga ye Fred Eddie Mukasa nga ye kenyini akola introduction nga ye kenyini about the case from the Kasese. So let me see. Kankola again. My name is Fred Eddie Mukasa.
And I'm reporting my president, Yoweri Kaguta Museveni, to the International Criminal Court. The president of Uganda has been in power for more than 33 years now. The president sent troops and attacked the defenseless people in a warlike manner. But up to today, no investigations into these murders have taken place. I'm driven more crazy when I saw multinational companies making deals with President Museveni. There's no way I can return home without results. I must get the results. Mumuwulidde oyo omusajja ababadde nga tebamumanyi muna Uganda. Oyo musajja bamuyita Fred Eddie Mukasa, ye lawyer eyakwata omusango ogw'ekaseese on behalf of the people, and he took that case to ICC. Yakwata ogwo omusango. Betty Nambozi ye kenyini yakikonfaminga era kankulage n'ekifaananyi. Oyinza mulimu abamu bayinza ogamba nti ate simanyi nti bya fake oba biki nze kankulage n'ekifaananyi nga gundi nga Nambozi nga Betty Nambozi ye kenyini nga akonfaminga nti tiimu yaabwe yabalooya representinga the Ugandans on behalf of Ugandans nti Betty Nambozi yagamba bugambi nti tiimu yaffe eyabalooya tugisindise egende kowa to go to represent the people of Uganda on behalf of the Kasese situation. Kangulage. Yes, I think you guys can all read it. Ngegamba people's government lawyers in Hague. The people's government abantu abali bakiikirira the people they they're already in Hague to go and check on the situation with the case. Wakiraba bibyo gyebiri era osobola nakubuuza osobola nakubirako bw'oba ng'oli oweeyo aside zaawa. You can call Betty Nambozi and Betty Nambozi can confirm the lawyer under the name Fred Eddie Mukasa, he was representing Uganda at the international kwaguno musango gwekasese ku International Criminal Court. But anyways, that is not the most interesting story. Kankolage the most interesting story about Fred Eddie Mukasa embeera gyalimu kulwono omukyala. Okitegeera kulwono omukyala this bino byonna gyebiri bino byonna obiraba ku gundi ku online. So kankulage the power of this woman eriwa Fred Eddie Mukasa. Fred Eddie Mukasa. Tugiguddewo evidence ojjukira ndi mu kuyita muzi evidence zizonna nga bwe tugenda maaso as we go. Olwo otegeere nti abasajja be tuli mu kuzannyirako mwe mutuulako eyo ne mudda mu biboozi nga mulowooza nti abasajja be tuli mu kuzannyirako nti baba mu gundi mu by'okusaaga. They do not joke around. So let me go there. There you go. Okay. Yiyo Fred Eddie Mukasa. This is a online an article hosted on the website. You can find it. You can find this article online bw'ogenda n'otypinga ku Google Fred Eddie Mukasa kijja kuleetera mu lulimi olw'Netherlands, so you have to change it into English. Naye kigamba kiwano ku title nga bw'okiraba. What does it say? A complaint against Uganda President Yoweri Museveni has been pending at the International Criminal Court for more than a year. Lawyer Fred Mukasa came to Hague to find out why nothing happened, but his mission was leaked. Now he no longer dares to return to Uganda. Let me explain it to you mu Luganda. Nti Fred Eddie Mukasa yakwata ekkubo n'agenda ne Netherland okunoonyereza ku lwaki keesi ye emaze omwaka mulamba nga tewali yadde ekikoze eki, tewali yadde ekigenda maaso. Naye information
ne babiriikinga nga bawulira nti waliwo yatambuza olugambo n'agamba gundi ono omukyala kenyini n'amugamba nti waliwo ono omusajja yasindika omusango ku ICC kati ate ali wano ku ICC office okumanya nti kiki ekigenda maaso ne case. Kati Fred Eddy bwe byamutuukako saawa zino omusajja ali staaka, he cannot even leave Netherlands. He can never come back to Uganda kubanga kimanyi nti bw'anaagezaako n'akomawo mu Uganda for having taken the government of Uganda to ICC akimanyi ddala. He explained it through his the letter that they wrote. This is an article you can find online. Bana Uganda kiweetaaga kiri kimu kyokka. Before ng'ogamba nti diversions z'ibi story, you go and type in Fred Eddy Mukasa ojja bisanga ku online exactly. I am just only bringing it nti bw'oba ng'obadde nga tokimanyi. Si kyekyo nti nga bw'okisoma, when you read it careful, kikunyonyola buli kimu kyonna what happened to the people of Kasese, over 100 people who were killed, and then the coverage buli kimu kyonna, engeri gye baleeta omusango gundi ku ICC and what happened. Nti ono omukyala waliwo yamutemeramu, waliwo yamuliiramu okuva ku ICC n'amugamba nti waliwo omuntu avudde Uganda, the lawyer who is coming from Uganda, okunoonyereza ku musango gwe baleeta ku ICC. Kati ono omukyala ye kye yakola, she came direct ewa Fred Eddy Mukasa n'amugamba nti gwe bino by'oli mukola ogezeeko olinye mu Uganda ojja kulaba ekijja okutuukako. Kati Fred Eddy Mukasa, if you read the two articles ziri bbiri, nti bw'osoma ekikwatagana n'ono omusajja Fred Eddy Mukasa, he is stuck in Netherlands. Omunayuganda ali stuck mu Netherlands, he can never come back. Nga bw'okisoma gundi ayina zi articles bbiri oba ssatu ezamuwandiikako just to juice. Nga bw'olaba eno article endala egamba nti this lawyer filed a complaint in The Hague against the president of Uganda. Now he fears the revenge. Nti atya revenge okomawo Uganda. Ono omusajja teyagenda Netherlands ng'anoonyereza simanyi nti asayira mu bakiya, yaleka family ye mu Uganda, yaleka buli kimu kyonna, ate bw'otunuulira ne timing buli kimu kyonna era kikulaga nti it was the same time nga case gye baakola ki baagifayiringa mu International Criminal Court. So ono omukyala ye kennyini nti amaanyi ge, era ne mu gundi mweno article ndoza bawandiikako n'erinnya wano, I'm going to highlight it in blue. Nga bw'olaba the way I have highlighted it in blue, bw'oba osobola okusoma gundi erinnya lye ku simu olaba nti mulimu erinnya lye Miriam Blackso. Nti his conversation, kansome kano kapaati kamu kokka, nti his conversation with prosecutors and the judges at ICC are leaked. Mukasa met Uganda ambassador to European Union, Miriam Blackso, at the conference. The originally Dutch woman threatened him, saying Mukasa, she said, I betrayed my country. She made it clear to me that that I was now in big trouble. He no longer dares. Nti yamugamba bugambi. Omukyalo ono yamugamba bugambi. No, gundi conversation ono Fred Eddy Mukasa that he had with the lawyers and the judges at the International Criminal Court was leaked. Nti waliwo yabatemeramu, kati bwamala batemeramu ono omukyala ye n'amusanga ku gundi ku conference ku ICC, ku office ya ICC, n'amugamba bugambi nti you betrayed your country. N'omugamba nti you betrayed your country. Kati ye ono lawyer n'agamba engeri nti I've received the threats from a Uganda ambassador in Netherlands. Mu kifo ky'okubeera nti ambassador amuyambe, ye yamuthreateninga n'omuthreateninga nti you have betrayed your country and you are in big trouble now. Nti oli mu buzibu obw'amaanyi. Kati ono musajja kye yakola bukozi yagamba nze sigenda kola ki, I am not going to go back to Uganda. So he is now stuck in Netherlands. Okiraba? You see where we're going? Olaba gye tulaga. Anyways, tuveeyo, tuvuddeko ogwo omusango gw'e Kasese. Tudde ku kwaguno omusango, gino emisango egiriko egikwatagana ne November, mu November 18th. How is all this come and connected to even like November 18th? Kikulaga nti even whatever the situation that happened in November 18th nga kuliko abannayuganda abatibwa, BBC nevaayo, abaani bonna ne zivaayo, zino ezi international media ne zivaayo, byonna ne biziikirirawo.
byonna ne biziikirirawo. They just died out of nowhere. Tewali yadde ekyabaako because Museveni ye kennyini the connection with this woman, he has become so strong at international level ku lw'ono omukyala. Si Museveni nti Museveni w'amaanyi, Museveni yeewalana ku lw'ono omukyala. Okiraba? We need more than just her Twitter. Abali mugamba nti we need her Twitter account. Ono omukyala ye komando yeekweka. She lives in the darkness. Tosobola na kumanya nti abaana be baani, akolera wa, akola ki. Naye nga ffe twanoonyereza buli kimu kyonna ebimunkwatako byonna ffenna tubirinda. Nze mbirina twanoonyerezako as much as we can. N'ekyalo gy'ava buli kimu kyonna, even maybe some people who are connected to her. So ffenna ffe kye tulina okukola, we need to find ways to expose this woman because Museveni tetusobola kulwanyisa Museveni nga alina abamuprotectinga. Tulina okulwanyisa abamuprotectinga nga bwe twakola luli ku abana abakola ki, those people who were like, you know, the international relation whatever, nga abali bamusiimulira ekifaananyi bulungi ne tuddeyo ne tubakuba ne tuba exposinga ne bamuleka ne bamuvaako. Kati noono mukyala naye tulina omulwanyisa engeri gye twalwanyisa bali ba lobbyist aba Museveni. Okiraba? Anyways, so the November case nga abannayuganda bwe battibwa ng'olabira ddala nti guno musango munene nnyo, you cannot do it in any other countries. Naye Museveni yekenyiri n'amala n'atambula ku lwagana amaanyi gaalina at the international level ng'abannayuganda basinga muli mu bya music, muli mu by'olugambo, muli mu bugundi, simanyi nti ebino ebigamba nti simanyi nti fake news biki ng'abannayuganda bye basiibamu ebiri abo bitalina na mugaso. Ku 1% of the issues we have out of 99% of the issues we have in Uganda, nti abannayuganda tuli mugezaako okusolvinga just 1%. Okiraba? This is not a time to be joking around. If I spend more time to research this information, anyone can do it. Bw'oba osobola okusoma oluzungu, if you can read English and you have some sort of education, osobola okikola. Osobola okikola. You also can do it. Kyangu nnyo. Naye abannayuganda bye tusiibako eno, tusiibako eri mu bintu ebitalina mugaso. Kiraba? So please, tufocusing ate mwe abali mu commentinga mu simanyi nti fake, simanyi nti diversions, mubiveeko ne diversions zammwe, era mwe abatu divertinga ne diversions zammwe musooke mubiveeko, muleke abaagala otegeera tutuule wano tunyumye ku mboozi ezikwatagana n'ensi yaffe. Si kyekyo. Anyways, katugende maaso. Tuve ku gundi kwa kino ekya case eya November 18th. Tuve ku ekyo. Okiraba? Tuve ku ekyo kya November 18th tudde ku kintu ekikulu where we are actually at right now. Where we are right now. Kye tulinda bulinzi nti abannayuganda bonna balinda. Kiikyo. The 2021 election petition. Olira kya kigambo? Okiraba? Do you see it? 2021 election petition. Tuvudde eno, jjukira tutandikidde eno mu 1986. Twatandikidde eno mu 1986 nga mbalaga the way we have come, following this woman and how powerful she is. Okitegeera? Nti now we are on a 2021 election petition. So mukitegedde the way this woman has been, so powerful in trying to do everything for the government. Nti ye akola kyakola ekinaasoboka kyonna okulaba nti government ya Uganda, they go ahead, or NRM continues with its own agenda. Nti she is the protector of NRM, even if she's not the protector. Nti ebintu byazimbidde NRM bye biprotectinga NRM at the international level. Mukiwulira baganda bange? Bw'oba owuliriza buno obubaka, if you're watching this video, tubadde nga tulina part 1 or part 2. Part 1 baakutemu network ne bigira ne bigwa. So we were back with part 2, kati tuli mu part 2. So if you bw'oba oyagala okumanya nti okuwulira ku part 1, genda oddeyo ku eno page gy'oliko, you find part 1 okuggyako nti baakutemu network, but you'll be able to see the first part of this documentary. So anyways, nga tugenda maaso, we are now kati tusemberedde present nti we are now under the election petition, 2021 election petition. Mukimanyi nti twateeka omusango mu ICC. Ekyo buli omu akimanyi. We are all waiting to hear from ICC. Naye waakayitawo emyezi mmeka?
tewayisewo emyezi n'emyezi, maybe president waffe alina kaafunamu waliwo kye bamugamba eno, naye already nti owulira nti n'omusango ogwa international criminal court kati gulinga ogusiriseemuko. Of course I know international criminal court batwala obudde buwanvu okulaba nti bakola kye bayitamu egyo emisango egya international criminal court, naye kati wetutudde nti ogw'omusango, if we are also not careful, kijja kuga ng'ono omukyala anegotiatinze ne ba lawyers ne ba judges okuva ku international criminal court. Nga you find nti this woman can alter, can change, asobola ogenda ku international criminal court era already yatuuka dda kwago n'omusango gwaffe gwe twatwala mu ICC, era kibola Museveni bakyali mu kwekaza nga beeyimiriddewo bagamba nti abe tebinkwata kulwokuba nti bakimanyi nti bo they have built something that Ugandans did not even know, nti abannayuganda baali nga tebakimanyi nti tujja tuuka ebiseera tunoonyereze kwa zino information, kubanga for me I am a very curious person. You cannot fool me, tosobola kujja n'ombuzaabuza without me having to look deeper into the situation. Nti nze noonyereza nekyoba nga toyagadde noonyereze, me I look for it. I look for what you do not want me to look for. Era bino nze nabinoonyereza nga nabisharinganga nebisharinga bugonda emyezi n'emyezi 5 egiyisewo nga n'akalulu nga kaakaggwa ng'amagamba nti this is the direction bino ebyokulonda ne guno omusango gwa ICC, this is where it is going to go. Naye olwasooka baali nga tebawuliriza, naye kati saawa zino they are taking good notice of what actually the situation is going, because bw'okirabira ddala olabira ddala nti eno keesi yaffe lyekubo if we do not take it serious. Okiraba kaakati kweno election petition kiba kitegeeza nti government yo kenyini Museveni already akimanyi the direction he can take bw'oba ng'ono omukyala akyaliwo nga yamuyamba mwabino ebikwatagana ne ku international relation. Nti ono omukyala bw'aba ng'akyaliwo ng'akyamuyamba muguni mu international criminal court, kyensuubira nti already she's part of it, nti era yajja okola ki, yajja omutwalira, okiraba yagenda omuyamba. Mujjukira ka interview akaali simple. Waliwo ka interview nga aba EU ba members of parliament from EU nga bali mu kwekalakaasa nga bagamba nti Uganda simanyi biki ereberebere nga bayoma nga bagamba nti how can you have how can you have somebody killed or people they get tortured committing a genocide, nga aba members of parliament in EU nga banyiivu ne bakola ne petition buli kimu kyonna ne bamala ne basuula petition mu bakulu abagonda ba EU, naye nga bo kye baali nga tebamanyi nti ono omukyala she is also the ambassador of Uganda at EU, European Union. Nti ono omukyala, she is the representative of Uganda, she is the ambassador of Uganda at EU. Nti ye bano ba member of parliament just batudde eno wansi, ono omukyala yatudde eno waggulu. Nti bo batudde eno waggulu, okiraba kati ye kye yakola. She is ambassador. She is the ambassador of Uganda in Netherlands, in Belgium, in Luxembourg and EU. Ndi yakiikirira Uganda mu nsi 3 ng'ogasseko ne EU. Okay, kambalage oba video beriko. Okay. Yeah, nga oyo ono omukyala nga yakiikirira Uganda ne ku kuguni ne ku EU, kati ffe twateekayo buteesa omusango ne bano ba EU bateekayo omusango nga balowooza nti gundi just kijja tambula nga kigize, kumbe ono omukyala already yali nga gyali. So what ended up happening? Ogwo omusango gwe bateeka kamba playingire neyo video let me play the video mugirabe mulowooza nti bya bulimbe. I'll play audio, I think ngena playing ababadde nga tebamanyi kandabe. Let me see. Kamba playingire neyo video eyo mu EU parliament mulabe. Abayinza okulowooza nti bya bulimba. This is not lying. Nti bino byonna byabaawo nga n'aba EU bo kennyini aba member of parliament na EU baali nga tebakimanyi nti already Museveni
alina amaanyi ne mu parliament mu gundi mu EU parliament nga bo balowooza nti just bajeteekayo omusango, Uganda is just like another country eri awo, naye bagenda okitegeera nga era nabo bazuukuka buzuukusa okusanga nti Museveni already ayina ba informant, ayina bakozesa mu parliament ya EU. Nti ono mukyala ye ambassador. This is why you see nti petition Uganda gyateeka mu EU yafiira eyo n'etambulira eyo, tewali yadde amanya ekyagenda maaso. Lindako owulirize video bibi nno kangutereyo obubaka. Dear colleagues, Vice President Borrell, I want to address this to him. I come from a country that fought hard for its democracy and paid an enormous price in human lives in 1989. And what the history of my country taught me is that simply holding elections does not equal democracy. Elections under dictatorship are grotesque. 36 years later, I come here and ask you, does anyone think that elections held in a climate of terror can be considered free and fair? Imagine that on general election day, you put on your best clothes and head together with your family to the closest polling station. And there, as it happened in Uganda, you're met with violence and terror by your own government forces who are supposed to protect you. People are shot, arrested, opposition leaders are under house arrest, and worse. Do you trust the government the next day after such elections? Does the world trust that government the next day after such elections? We need to stop talking in riddles and agree on the fact that the 14 January election in Uganda ran against any policy of a free, safe, and equal election. President Museveni has been ruling for more than 3 decades now. He managed to fool everyone, global leaders, international organizations, even the European Union. What happened in Uganda before the elections is unthinkable in any country that we call democratic. Blocking access to the internet and social media prior to the election day is unacceptable. It leaves people in the darkness of disinformation. Bobi Wine, Uganda's opposition leader who conducted peaceful protests in order to condemn that the poll was rigged, has been put under house arrest for several days. Neither media nor party officials were allowed to access his home. Is that a fair chance? Is that a fair fighting chance? Mr. Borrell, I'm sorry that I have to say this, but I find myself in a position to tell you that our ambassador, Attilio Pacifici, and to him that your post-election regrets are not enough, because at least 50 people lost their life to police fire, because hundreds of other people were injured. So let us say it out loud. The elections in Uganda were neither peaceful, nor free, nor fair. Taking note of the results, as you did, Mr. Vice President, simply means accepting the result. Dear colleagues, if we do not act now, the shrinking of the democratic space will be more and more visible. This is something we see all over the world. We find ourselves being more and more an island of democracy and human rights. But we should be a standard for democracy and human rights. Ugandans know what they want because they told me, a few of them in Romania, where I come from. They want democracy, they want fair elections. And we, the European Union, must stand by them. Thank you. Baganda bange ate n'ebyo bigambo byange mubiwulidde si gyekyo oyo yayimirira n'akola petition. Bw'ogenda ku Twitter account ye mwabadde bali mugoberera bikwatagana ne ku nsi zammwe, yateekayo omusango petition at the EU Parliament nga apetitioninga members of a parliament ne EU okulaba nti government of Uganda they hold accountable. Naye kyebali nga tebamanyi nti ono omukyala ye era yatudde eno waggulu yakolagana n'abo abakulu ye boosi. Kati bo kyebaakola manye kyatuukako nti eyo petition yabula bubuzi, it just disappeared. Nga bw'owulira guno omusango gw'e Kasese, nga bw'owulira omusango gw'e Congo, nga bw'owulira buli bino byonna bizze nga gune byatuuka mu Northern Uganda, n'abuzaawo bubuzi. Okitegeera nti nebibula. This is like a petition, an EU Parliament petition. Nze nawandiika ekibaluwa nga kiwanvu ne mbasindikira ne mbagamba nti mwe bye muli mukola kirabika temumanyi nakumanya nti waliwo ali mu taking action ahead of you.
era ne mbalabula n'obalabula bamember of parliament aba EU bonna ne mbasindikira email abakola eyo petition ne mbasindikira eyo ebbaluwa era okuva olwo lunaku era beewunye n'okwewunya okuggyako nti tebanziramu naye nga beewunye n'okwewunya kubanga basinga bayinze kubanga tebamanyi nakumanya nti Uganda erina ne ambassador omuzungu ng'ate ye ambassador mu nsi 3 nga ye ate ye ambassador wa EU ndowooza bali nga tebamanyi nakimanya jasi kyabagwako bo baali balowooza nti engeri nti bagitaddeyo nti bagamba nti violence waliwo abattibwa waliwo bakola ki nti the leaders in EU bajja kuvayo bagamba nti kino kibi wa ono omukyala alina connection nti ndowooza kyasigaziza ye connection wakati ye ne Katonda ndono omukyala ha experience mu myaka gino 3-4 gyamaze ng'ali mukola she is so well connected nti feke nyini era kyobolaba yeekweka. This is why she has been hiding as much as she can so that people cannot find out, so that the Ugandans do not find out who she is. Ukitegeera? So that's the situation that's happening with, like, I guess with our election case, our petition that we have at ICC. Is she going to manipulate it, or is she already manipulating it? Chances are she's already doing it. Have I done anything? I have done as much as I can. I've even contacted the lawyers for Bobby Wine. I've gone on a Saturday protest. I raised the voice up until they understood it. Nebakitegeera simanyi nti juzi ne Lina Zedriga ali ku live ngamba gamba bugambi nti kyekigenda maaso. Nti the manipulation within the higher whatever nti bamaanyi nnyo bano abasajja bamaanyi. And even Lina Zedriga n'omuzungu yaliko yagamba bugambi nti omuzungu yaliko eyo interview yatugamba bugambi nti ekisigadde Abanayuganda mwe abalimu obugwagwagwaga nga mutuuleyo nga tubagamba nti muveeyo nti ekisigadde omuzungu ye kennyini yakyogerako era nga nafuna neyo video owulire yagamba bugambi nti Abanayuganda ekisigadde okuggyako nti be basirise bokka nti action yeetaaga okuva mu Bannayuganda nti Abannayuganda bo kennyini be balina okuva bagambe nti waayi eno embeera tetugikiriza tukiganye. Okiraba omuzungu ye kennyini ye n'agamba nti if the Ugandans do not stand up, if the Ugandans do not stand up, then no one is going to stand up for them. Nti mwe kennyini bwe mutaavaayo, no one is going to stand up for you. Kyekyo omuzungu ye kennyini kyeyagamba. Okitegeera? Abali kubuuza nti simanyi nti Twitter account ngenda mwe musirike kubanga nze program twagikoze nagikoze nga amanyi kiki the conclusion of our program and how we're going to be able to do what we needed to do. Waliwo wagambe nti waliwo first lady kugonde jali babi wow nawe kiba kirungi. Anyways tugende maaso. So kyembadde ngamba nti our election petition nga bw'ogiraba nti nayo already it is in danger. Election petition first lady bwe wanga oli wano mama simanyi wow. Anyways, let me continue before I get too excited. Olusi sometimes even our president alingizaamu tubeerako ne tumulaba nga zze n'atulabako ku spiderweb so temufaayo tukimanyi we know we give like the credible information so yeah. Anyways tukyagenda maaso nga tuvudde ku kya election petition nti ono omukyala who is involved. Of course it's the citizens of Uganda, where it's of course in Uganda when this is like happened in the election in January, what happened, rigging and also like whatever already mukimanyi and why maybe we can see if that can be resolved, the election in Uganda. Tuve ku ekyo tudde ku kiki ekisembayo. Before concluding anything, katumalirizeeko ne kano tetunnamaliriza tukyagenda maaso. Kaakati tusembezaayo ekizibu kya muganda waffe. Ekizibu kya muganda waffe nze omanyi nze sirina gwe ntya. I have no fear in this. Kyenatuukako ku level gye natuukako sikyalina gwe ntya. Emyaka gye nimo ninawo abaana, ninawo obulamu, nvuze emmotoka ennungi, nkoze gundi kyendabye mu gundi mu nsi eno. So sirina gwe ntya ate sirina kyensigaziza mu gundi mu nsi eno kyeneegomba nnyo. So for me, I do exactly what I think I need to do for my country.
oba bajja ne bankwata oba bakola ki be bamanyi naye nga nze already nze nkimanyi nti ku level gye ndiko it's not as easy as it is. So nga tuva ku ekyo tukomewo kwa kino ekya muganda weffe Fred Lumbuye nga kye nakola emyezi 6 egiyise me raising the alarm to the leaders of NUP or ne kuba bloggers abamu they continue to ignore my my requesting amagamba nga balowooza nti byakusaaga okiraba ne kati batandise okitegeera gundi gye emyezi egiyise batandise okitegeera nti bino bye wali ng'otugamba ati this is where the direction nti we're taking naye neera ne ku luno ngamba nga balowooza nti byakusaaga naye nga this is my own prediction okusinziira ku gundi ku my own research ngamba nti ekisooka nti Fred Lumbuye emikono gy'alimu jjukira gavumenti bali mu kulwanyisa nti gundi Fred Lumbuye emikono gy'alimu ali wakati y'emikono ya gavumenti ya Turkey ne gavumenti ya Uganda bali mu kulwana. So if the government of Uganda needs Fred Lumbuye as much as they want him, kiba kitegeeza nti somehow somewhere ono omukyala ajja kwesanga mwejo emikono. Nze nkusaba nga Munnayuganda noonyereza, find out this information please. To be informed is more important in this universe. Eno level gye tuliko nze nkusaba busabi. So bw'oba ompuliriza ng'oli blogger ng'olina obusobozi ng'okoze eki, please kye weetaaga okukola kwe kuyiga okubeera ng'oli informed. So where does it take us with our Fred Lumbuye in this case? Nti Fred Lumbuye emikono gy'alimu bali mu gundi government bbiri ziri mu kumulwanirira. So if the two countries are fighting for him, whoever has the more power can end up winning the case. Nti wawulidde jjo nga tugamba nti tukole fundraising muganda waffe tufunne engeri gye tumufunira akasente tumugyeyo. Okiraba? Kiba kitegeeza nti ne government ya Uganda they are working so hard to see if they can get him from the hands of the Turkish government. So who do they call as the boss lady, or who they call mu luzungu bamuyita the fixer? The fixer is someone nti bw'abanga waliwo ekikyamu gwe bayita, that's the person they call najja n'afixinga bw'abanga bamuyise. So kiba kitegeeza nti the government of Uganda as the last resort, as the last person gwe bakubira essimu ne bagamba nti tufuneyo obuzibu nga bw'amaanyi, Museveni tewali mulala gwakubira essimu okuggyako ono omukyala oba connections kw'ono omukyala ye najja n'asiimuula nti ono omukyala omulimu gwe kujja ye she comes and she does the cleaning. Nti ye ava eri gy'avudde najja n'asiimuula buli kimu. She comes and if Museveni orders nti waliwo ekitutuuseeko ono omukyala yajja n'asiimuula. Nti kwene keesi ya Fred Lumbuye who is involved mulimo bagundi baganda baffe bazaake bandi bonna balawyers ne balawyers ba government. Muleke abatakikiriza ngenda contactinga muganda waffe MC Norman. Ngenda contacting MC Norman. Omanyi MC Norman alina engeri gyakinyonyolamu mu lugundi ku muntu owa wansi ate n'ateekamu n'obavuma ate ne musigala nga mumuwuliriza. Kati Norman MC muganda bw'oba owuliriza kati nkwetaaga bw'oba osobola okuddamu n'olaba eno live video oba n'onkubirako ku simu jangu kubanga Bannayuganda MC Norman alina engeri gy'akikolamu n'akibateera mu gundi n'abavuma ate ne musigala nga muwuliriza bulungi. Kati ye alina engeri gy'akyogerera ku gundi ku muntu owa wansi n'akibanyonyola bulungi. So Norman MC bw'oba ompuliriza kati muganda wange saawa yonna nga bw'ogimanyi. Anyways, nga ndi mu kuconcludinga ku gundi kweno keesi ya gundi ya Fred Lumbuye nti ono omukyala w'amaanyi nnyo si wa muzannyo tujja kudda akaunti tutuule butuuzi nti tulinde nti gavumenti ya Museveni nti bijja kugwa oba bijja kugwa. Ono omukyala w'amaanyi. Abannayuganda bo kennyini tulina okubeera serious, tulina okumakinga sure nti ono omukyala either to finding the ways to either win over her oba kyonna kye tulina okukola. Si kyekyo nze mbawadde information. I did not want to just come ne mbagamba nti ono omukyala ng'ate nga temumanyi background information ezimukwatako.
mbawadde information ezikwatako ono omukyala buli kimu kyonna peaceful ono omukyala. If we can expose this woman peaceful, then of course and then of course tujja kubanga tulina some sort of advantage in terms of like knowing why you are fighting the struggle. Kubanga abasinga tubadde nga tuli mu kulwana struggle, mulimu ne bloggers bangi nnyo abali mu kulwana struggle naye nga basinga tebamanyi nakumanya nti kiki ekigenda maaso naki ekikwatagana ne ku struggle. So kyenkusaba kiri kimu kyokka nti bw'oba ng'oli wano tulina okunoonyereza engeri gye tulina okuexposinga ono omukyala ne tumakinga sure nti wakiri we have some sort of advantage. Tokoma kuwuliriza. Don't just stop on listening to these live videos ate nomala n'ogenda n'otuula n'olinda bulinzi nti waliwo agenda okulwanirira. Omukyala omuzungu yagamba bugambi nti abannayuganda nti ffe kennyini we need to come out and fight for our country, and then if we peacefully come out and fight for our country, the rest of other countries ezensi endala zijja kuvaayo zituyambe. Other countries are going to come out and help us in order to fight for our country. Naye bwe tunaddakaawo ne tusirika nti tulinda simanyi nti international batulwanirire. International, they're going to take advantage of us and they're not going to fight for us. They're going to fight for their own interest. Bajja kulwanirira ku bikoze eki bye beetaaga, what they need for themselves. So kiraba. First lady akyali wanaawuliriza. Maama nga neesiimye. Leero mbadde nga sikisuubira. Anyways, tugende mu maaso. Akasembayo jjukira abasinga abannayuganda mubadde mubuuza nti what should we do, mubadde mubuuza kubanga ndaba zi questions ziri mu kujja. Many people are asking, many people are asking questions nti what should we do. Okay, okusinziira ku gundi ku bye twafuna ebisinga, like many of the stuff that the things that we can actually do. First, bw'oba ng'oli wano tuwuliriza abali mugamba nti tumuwerevu musooke mwerabire ebyo ebyogundi bino ebyawansi nti simanyi nti ono tumuwerevu. Ono mukyala tomuvuma buvumi, alabye ebivumi nga bingi, alabye emirambo, alabye abafu, ndooza abadde ne muzitocha chambers buli kimu kyonna. So bino byogamba nti katumuwerevu, ebyo bimuwerevu byakoma mu high school, kansooke mbalage the way, because this is something very very serious. Bino si bino nti just olutalo olukoma ku Twitter. Talina ne Twitter account. Ono omukyala abakyali mu kubuuza Twitter. Golozo ono omukyala asobola okukola bino ebikolobero byonna n'abeera ne social media account. Yadduka dda ono omukyala namunoonyerezako buli kimu kyonna. Yakoma okubeera ku zi social media eziri active mu 2014. Yakoma okubeera ku social media mu 2014. Ono omukyala ye gundi amanyi ebikolobero byonna byakoledde ensi eno. Okiraba? Ono omukyala akoze ebikolobero bibi bingi mu nsi eno era kyoba olaba nti yadduka buddusi. He's not in this, like, you cannot find her. Anyways, where should we start, in terms of like, fighting, or in terms of like, exposing her? First, nga bw'okiraba ku screen, ekisooka bw'oba ng'osobodde, if you can, already olina erinnya, you can connect, olina amagezi, olina internet. First, noonyereza ku gundi more information about her. Oyinza okuba nga wamugwako, oyinza okuba nga taata we yakolagana naye, oyinza okuba nga maama we yamugwako, oyinza osanga kuliko information that you've run into nga wamugwako nga nagwe kenyini nga tokoze eki, without even knowing who she is. So first, okunoonyereze more information about this woman. Si kyekyo? No, she's not using a fake account. Amanya matuufu naye she's never online. She's never tosobola musanga kugundi ku social media. Naye ngenda balaga zi account zimu zaalina n'engeri gye tubanga tusobola okukola ki okumufunamu ne tumu-exposinga. So anyways, then ekyokubiri to focusing on what they call like the focus on effort of exposing her, the effort of trying to find out who she is. So omaze ofuna information, so we find ways to expose her. So this is where mujja kulowooza nti bya bulimba. This is where you guys can think nti I'm lying. In like emyezi 3 emyezi 4 egiyise maaso, nasindika ne message ku tiimu ye Netherland
the chapter in Netherlands ne chapter ndoza bonna ababalabira ndoza bali Netherlands oba baliwa ne mbagamba I gave them the total information. Nembagamba bagaraba struggle tuli mu girwana naye tulina okubeera we need to be ahead of it. Nembagamba abe Netherlands nembagamba nti ono omukyala mwabali mu kulwana nti simanyi tukwetaaga kulwanirira gundi struggle yaffe ono omukyala yagiri waggulu. This is the woman who interferes with everything within our country, within our struggle. Bannayuganda bameka batuwuliriza kati maybe they're in the Netherlands bangi. How many people are in Netherlands going to skip this? Bangi ng'ate be balina n'amaanyi agasobola okukwata ekkubo ne bagenda ne bayimirira ku embassy eya Uganda in Netherlands n'ebifaananyi nga kuliko n'amanya ge nga kuliko ne pictures ze ne mugamba nti mukyala gwe biibino wakiri ne tumu exposing ne tumugamba nti of course tukimanyi we know the implication naye given like the information erinnya liri awo ku gundi ku screen oliraba naawe liri mu yellow Miriam Blackso abakatu joining the name gundi erinnya liryo Miriam Blackso ne mugundi ne mu title ya video mweriri. So the team of the Netherlands chapter, if you are connected to anyone from Netherlands, temuddangamu okugamba nti ate simanyi nti tetulina we tutandikira okulwana gundi struggle yaffe nakibagamba dda nzize nga nkibagamba naye bwe bituuse ate nze bitandise okukola ki okundema n'okundema kubanga nze simanyi yaani ali mu kulwanirira struggle yaani ali just mu shosho maybe nebyoshosho ebyokujja ngamba nti ndi mu struggle naye tebanoonyereza yadde ne ka information nga just babeerako okitegeera. So abakimanyi abali ku gundi abali connected ku timu ya Netherlands kiikyo abali Belgium Google omulimu alina offices bbiri, alina offices ena gundi eri Netherlands endala eri Belgium kubanga ye ambassador wa gundi ensi bbiri ng'ogaseko ne Luxembourg. Bw'oba ng'oyagadde if you need to find out bw'oba ng'oli in Netherlands, find out the man who they call Fred Eddie Mukasa, lawyer of a case of Kasese olabe. You're going to see the information ajja kugamba buli kimu kyonna even what happened to him engeri gye yabeera stuck ewa gundi in Netherlands. Kiki ekirala ky'oba olina okola? Please bw'oba nga tonna joininga Twitter ke kaseera joininga Twitter weegatte ku banno tulwane luno olutalo olwa social media tulabe nti ono omukyala tuba tusobola omu exposinga. This video nze nagikoze mu bulungi okunyonyola okuva mu ntandikwa from the start all the way to the end nti bw'oba ogisharinze someone cannot be confused okujjako nti network bagikuttemo so videos ziri bbiri waliwo eyasoose waliwo n'eyokubiri. So when you sharing the video make sure you share the first video n'eyokubiri or making sure nti bibatuuseeko okitegeera. And then the last part and of course share information with the people nti bw'oba osobodde sharinga sigala ng'oli mu kusharinga buno obubaka sigala ng'oli mu kusharinga buno obubaka gwe sooka otandika obweno onoonyerezeeko information sooka otandike n'erinnya making sure nti lino erinnya oliwandiika gy'oliwandiika nti write it somewhere obeere nalyo gwe obeere nti gwe mulimu otandika okunoonyereza ekikwatagana n'ono omukyala. Bw'omanya okumanya ekikwatagana n'ono omukyala you will understand the issue we have in Uganda and why the struggle is taking the same path ng'ono omukyala yagifuga kubanga she is the boss. Yakyasinze okufuga buli kimu kyonna mu government ya Uganda. More pictures, just go online genda ku online otyping email erinnya lye muve goni muleka gundi ebyo byekyane kito by'okuddako nga mubuuza n'ebintu nga namwekenyeri musobola byekolera okitegeera. Erinnya tukuwadde amanya gaago gali awo ate tuwonagala nti tukwene just go on Google type her name and you will find it buli kimu kyonna. Luno olutalo lwe tuliko si bya gundi si just ebyekyana ekito. Anyways as we go forward alina ono mukyala alina of course alina ebifo byakoleramu. We have been able to reach to different places where she work. So our next session is going to be tweeting and we're going to get everyone to join us so we can tweet to different places in order to raise our voice or making sure nti wakiri ono mukyala even if she has no like nanti bagamba nti ayinza okuba nga ye just abikola but legally she has not done anything wrong. Kati naffe kitukola
we are not going to do anything wrong naye tujjamuwa warning tumulage nti tukumanyi, we know who you are, do not interfere, do not mingle with our justices, or do not mingle with the people of Uganda, in terms of like seeking for their freedom. Chiraba nti naffe twetaaga mu blocking legally, kubanga ye legally ayinza okubanga byakola bikirizibwa mu mpapula ne bagamba nti bakutte nga mu ndagaano nga kigamba nti government ya Uganda ekkiriza nti bakutte abanga talina musango. That's how evil these people are. So kyensaba bannayuganda kiri kimu kyokka nti naffe tulina okunoonyereza gye bakola, because protest has no limit. You can go sit in front of somebody's office, you can do whatever you want as long as it is done peaceful. So tulina okunoonyereza gy'akolera buli kimu kyonna netumugamba nti abannayuganda nabo yesaawa beesalireko, either you can join the Ugandans, because jjukira ono omukyala alina amaanyi, engeri gy'alina amaanyi nti ayimiriza ono ye yazimba Museveni, nti ono omukyala alina amaanyi agayimiriza Museveni. If you think it's a joke, ono omukyala alina amaanyi agasobola okuyimiriza Museveni. So we focus on people who can stop Museveni, not Museveni himself. Because we're focusing on Museveni, nga alina abamprotecting, we're not going to be doing anything. Kibaddewo emyaka n'emyaka ng'olabe ku keesi ye Congo, olabe ku keesi ey'Ekasese ebyaki, nti alina bamuprotecting. Naye bw'ogenda n'otuukirira bano bamuprotecting, then at least tubanga tulina kye tukozeeko. So the last thing nti kunoonyereza gy'akolera. So making sure nti omanyi nti yaani, erinnya lye, buli kimu kyonna oyege, osome, weesomese. tuve mu abino betubeeramu, simanyi nti ebyaki muddakawo nga mugamba nti simanyi gundi, simanyi nti fake news, simanyi biki abalala nga baliya nosanga omukazi guno omukyala n'omukazi nga mwenna muli bakulu naye nga entegeera nga kyokka no ensi yamwe eri mukaaba naye nga kyetuliko just biriyawo nga byakyana kito, kitegeera. So my friend, my country people, kyembasaba kyokka, these are the people that we need to byetwetaaga okukola ki, okulaba nti tulina okulwanyisa, oba bwe tulina okufokasinga amaanyi gaffe ne tulaba nti tuyimiriza Museveni, kubanga these are the people, if bw'oba osobola okulabisa aba n'abantu Museveni ye kennyini atandika okitegeera nti we are now understanding engeri gye bafuga buli kimu kyonna ebyabo. Me, I'm taking the risk. No, because simanyi nti yaki. Me, I know the measure of the risk I take. Bwe mbanga neetaaga taking a risk for my country, nze mbanga nina okikola. I don't care. Ngenda kikola. Naye kiba kisigadde yegwe. Because what you do with this information is either going to help your country, oba ojja tuula butuuzi naawe osigaze just owulirize, and then you go and you do whatever. Mukitegeera. So the only way moving forward, after when you understand, or after when you get all this information, kyolina okola, as on the screen mbagambye, you've seen what exactly that we think we need to do. Now yet you already know the power of people like this woman. So our next focus is to make sure that we focus our energy on the people who support Museveni. Twakikola kwa bano ba lobbyisti era tusobola kikola ne kuono omukyala. Naye kye twetaaga gemaanye go is your contribution, your assistance. Bwe tubayita ne tubagamba nti mujje tukole ki, mujje mutuyambeko oba mujje tukolere wamu ng'eddoboozi limu, twekalakaase either tudde ku Twitter tukikole omulundi gumu. We have like almost 700 people. Bwe tufuna at least 1,000 Ugandans. 1,000 Ugandans. Nga tuli organized ku online, ne tukola protest ku online, nga tuyina gunda bana Uganda balala ku gundi ku ground. We can easily do it. Don't just sit owulirize gundi story togambe nti ebadde nga firimu oddeyo ewaka weebake. Si kyekyo. Nze ogwange nze sijja kulimba for my job, according to my research, buli kimu kyonna. For me, I feel like I've done whatever I needed to do. Simanya ekirala kye mba nsobola okuzaako. Kati mwe Abannayuganda ekisigadde we can, as somebody says, nti we can, ekisigadde
twegatte wamu. So abali wano bw'oba oli wano otuwuliriza, our next session for tweeting tugenda kola gundi nga mu nnaku 3 nnaku 4. Our next protesting is going to be about these people and how we can expose them. So when we call you, bwe tujja wano ng'olaba live video ngezeeko nga tugamba nti we're going to protest or we're going to tweet here, oba tubayita nti mujje tutweetinge, oba nga tulina bye twetaaga okola, banaye muveeyo. Si kyekyo. Abo basigadde bali mugamba nti diversions simanyi biki abo nze gundi abo bw'oba ng'ofunye n'obwo obubaka bwonna n'osigala ng'ogamba nti diversions, nze omba nga sikunenya. I don't even know what I can tell you, my friend. Kubanga bw'oba oli mu myaka 2 mu myaka 3 myaka 4 nga n'owuliriza ebintu ebyo n'omala n'ogamba nti diversions, please simanyi nakumanya. N'ekirala abali mu kugira eno nga amaliriza, this channel that you are watching this, it's what we call a spider web. Spider web nti tuconnecting emikutu gyonna egy'enjawulo, we connect it all together and we share the videos to different places. Nti wano wali wayinza okuba nga atulaba ali ku JB n'alowooza nti ali mu kulaba eno live video ku JB Muwonge, naye ng'eri eri ku Fred Lumbuye, eno video eri ku eno live eri ku gundi eri ku mikutu egy'enjawulo. Tuli ndowooza now we are almost on 50 pages. So yeah, I think we have reached almost 50 pages. Sisawa zino bwogenda ku gundi n'okilikinga ku akala kagamba live, ojja kulaba nga kuliko live zigamba nti live nyingi nga zonna naye nga zonna ziraga video emu. So that's what we call spider web. So that's how we have everything connected, and this is a way of sharing information much faster. Nti mu bwangu bwe bati n'otuukirira buli omu. So abali eno ku JB Muwonge tubeebaza nnyo, abali ere wa Fred Lumbuye tubeebaza nnyo, abali ku Landa Media tubeebaza nnyo, abali ku Shama Benefits tubeebaza nnyo, abali ku gundi Situka Tutambule tubeebaza nnyo, abali ku The News Magazine tubeebaza nnyo, abali ku the Opinion TV tubeebaza nnyo, abali ku Volt TV tubeebaza nnyo, buli omu. Si kyekyo tuli connected ku gundi ku zi channels nyingi. So anyways, nze nga amaliriza, you know, sometimes because I speak politely, abasinga bayinza n'obutakikwata serious kubanga mwamanyira bino ebyokujja ng'oli ajja naawogana simanyi nga sometimes like those people can come and like, you know, yell but they have no proper information tebakuwadde n'obubaka obutuufu. Naye okuleekaana kuli okukyamuka Abannayuganda kwe mubeera nga mwetaaga buli kaseera nti oli ayinza okujja nga yadde nga talina n'ebinformation naye ku lwamanyaze mwanguye ndulina luyidde simanyi biki esepiki emmenyese simanyi omuceere wololo nawe ne mubuuka ne muvaayo werere baluleese nga kyokana boom, it's empty. So please, bw'ondaba nze nga njogera, when I speak politely, it's because I try to think at the same time as I speak, so I can give you clear information without either contradicting myself or without having to confuse what I needed to tell you. So this is why I try to take it slow and speak, you know, in peaceful, in a lower voice. Okiraba nti bw'owoganira omwana era naye ajja kula ng'awoganira banne. Okiraba naye bw'omwogeza ku gundi n'eddoboozi erya wansi ajja kuwuliriza bulungi. Okitegeera? So just take that as my advice. Simanyi gye mbijje naye just take it that nti ayogedde mpola era kyobulaba bakadde tebakuleekaanira tebakola ki bakwogeza mu magezi. So kyekyo baganda bange. So for me, as I'm finishing up, ndowooza ebisigadde ebigize byonna mbibawadde. I've given you as much information. Ebisigadde ndowooza tujja kwatagana ku ekya protest. Tujja teekako gundi a live protest tukomewo wano tubayite. At least tuwereko bannayuganda 1,000 with guidance. Jukira ffe tumanya ekyokola. We know which way we can take you in terms of like protesting, and if we can easily even connect with the people on the ground, if we can even get the people on the ground,
we can even connect with the people on the ground netulaba kyetusobola okola, and then we have like an actual physical and whatever buli kimu wakiraba. Wamma webale spiderweb is going to reduce diversions. Kituufu. This is why we are here. We are here as for the spiderweb. We try to reduce bino bigundi bi diversions bibabaleetera ebitalina mugaso. Tula butuuzi kwata akacupa kagundi ekikopo ky'amazzi oba kasoda owuliriza obubaka obulungi mu ddoboozi eritali awo erimukulekanira mu kutuuko bamu nze mbagamba buli kaseera buli lwenzijjako live nze mbagamba waliwo abannayuganda bajja kufa emitima nga gikutusse ku lwa break news. Ebyo by'okutuula butuuzi n'obeera useless nti olinda break news, lumu ojja tuula ng'olinda break news, eyo break news ejja kujja ate nga yeegenda okubreakinga omutima, ate n'okubreakinga ogwo omutima naye efuuke break news, nti eyo break news gy'obadde olinze ate male naawe ekufuule break news mu break news endala, nti waliwo abadde alinda break news n'emubreakinga omutima, olwo nayo neefuuka break news ku munnayuganda omulala. Okiraba? So please, muyige okubeera patient. Beera patient. Just kikwate mpola, tambuza mpola. Life is simple. Do not rush like simanyi nti olinda, simanyi nti bakuleetere agokya, tambula mpola. No speeding. Kubanga speed kills. Mukimanyi bagamba nti speed kills. So anyways, nze nga amaliriza obubaka bwange. We are going to prepare a tweeting protest. Abali mutuwuliriza, we're going to prepare a tweeting protest. Ngera nga tugoberedde bino bye muyize, and then we see what we can do oluvanyuma. Si kyekyo baganda bange? Isn't that true? Nze nga amaliriza ogwange nze ngukoze. If you listened to me and you can share or you can restream the video, go ahead and restream the video. And Museveni bw'oba ondaba kati muzeeyi waffe mulimu abaana abootajja okusobola. There are kids that you're not going to handle. Be bano ffe abakulidde mu bikwatagana ne technology. We understand it more than anything, and if we need to expose you at the maximum, tujja kikola ku lw'ensi yaffe. So we are going to do everything we can. Okikirize oba okigaane. Nze sigenda kwegayirira, sigenda kusaba. Nze bwe mba nga nina amazima geneetaaga okuwaayo ku baganda baffe, me I am going to share it. Whatever happens, it happens. Si kyekyo muzeeyi. Era nakuwandikira n'ebbaluwa nga nkuwooninga emyezi 6. For those who think it's a lie, I don't even, nze sijja wano nga nze kwepromotinga, naye namuwandikira leeta Museveni, nenjimusindikira nenyipostinga ne ku page yange nenjisindikira Museveni. Nemba sindikira bulungi because I know how to send those letters directly to the government. I know how to send those letters wanga bakikiriza bakigane letter babisoma no bisoma ne banziramu n'okunziramu nengo kunziramu agamba nti tujje tusimanyi nti tujja kweta simanyi nenkuleka bulesi nembaleka bulesi nenga letter nagiba sindikira ngamba gamba briefly nga sinnamaliriza nga ndimo kuva wano, sorry, mumpeyo justing eddakiika 2 nawandika letter nga ndimo banyonyola ku nsongeza Eddi Mutwe ne banubiyaniri abali mu makomera, naye nga wansi nakonkludinga ngamba gamba ngaffe abakulira mu Kisenyi, omayinza nakulira mu Kisenyi, awo mu Kisenyi wana Emengo ng'oyambuka bwambuza oluguudo n'ogweno mu Kiguli abamanyi mumanyi. Nze ne ngamba Museveni ne mugamba nti securing the future, ebyo by'oli mugamba abavubuka abakulidde mu ghetto nti securing the future ffe tugikwata nga kusima amazzi mu kidomola ekirimu ebituli. Waliwo ogenza osima amazzi ng'ekidomola naye nga mulimu ebituli, nti ogenda otuuka ewaka nga amazzi gonna gaaweddemu. That's the securing the future that you're promising the people in the ghetto. Naye ku lw'eyo statement gye nateekamu eyo letta, ndowooza kyabanyiiza nnyo. They refused to reply back to me. Ne babireka naye ne mbavaako, naye nga letta baagifuna. Ne mbagamba nti bino bye mutugamba nti okusecuringa future ffe abakulidde mu ghetto abakimanyi. Tosobola kujja n'otubuzaabuza mu byekyana ekito naffe ne tukikiriza. Okitegeera?
nti ebyo byokujja n'ogamba bomugeto nti simanyi nti okusima amazzi simanyi biki nti I mean if you securing future nti muli mutuwa ebidomola ebirimu kiringa kibucket ekirimu ebitulituli aye nomala notugamba nti genda osima amazzi nti ye future yo. Of course okimanyi nti aga amazzi tegajatuuka neguni ne kilomita 2 era gajja kuba nga gaweddemu oba kyabanyiiza oba kyakola ki be bamanyi. So anyways nze ng'amaliriza, you've seen my message, mulabye gundi buli kimu kyonna. Abaagadde you can go back to the video from the beginning and then you also go back to the other video n'olaba buli kimu kyonna. You can go back to the intro, which my network, they tried to get into my network and then nazema nengi securinga. This is why I'm able to complete this video properly. Kitegeza nti babadde nga bali mukundaba. And it's not the first time they have attempted to get into my network. Kisobola because it's very, very secured. Bwendaba nga waliwo ekibaddeko empa warning nga tebannakola kyebakola, and then I switch off my network and then I reset it and then I set it and then I come back online properly. Nembikyusa buli kimu kyonna. So kyobalaba eri video eyasoose, my network had been taken down, nenziramu nengisettinga buli kimu kyonna and we are back online. Mbawadde obubaka. So those who want to see the intro, video eyasoose nagitaddeyo. Eri yasoose nagitaddeyo. So ebisigadde ekisigadde simanyi nakumanyi. So baganda bange ng'amaliriza, I think I should not have taken this long. Naye nze maliriza ku lwange. Ekisigadde tujja kweraba olweggulo when we are joining the Twitter and when we are going to tweet. Kijja sinzira ku saawa zengenda kuba nga ndi available, naye bw'olaba nga kuliko live video eze and nebikwatagana ne ku tweeting, especially kwono omukyala. Baganda bange muveeyo tulwanire ensi yaffe. Tukipulaninze emyezi n'emyezi. Do not think nti tubifunye just olwaleero. We've been like working on it for some time, so it's a credible information and we know how to do it and we know how to expose it. Even if it's only me and a few other people who understand, my friend, I know how to multiply myself and look like I'm a million people. Nenga nziyenzeke nyine ndi gundog omuntu omunzeka. So it's it's how you understand this world that saves you, or that keeps you going through this life. So bw'olaba nga waliwo gundi saawa y'okwekalaka, yeya tweeting nga tubayise, because that's like the first step we need to do, and then we can upgrade it to ground bwe tuba nga tulina baganda baffe abali mu ezo ensi abasobola otuyambako. Ebisigadde alina ne email, tujja bawa nezi email buli kimu kyonna, abasobola osindika email, abasobola okuba amasimu, abasobola okola ki. We are going to make sure that we are organized, tukikole gundi omulundi gumu kitambulire ddala bulungi. So anyways baganda bange ng'amaliriza, nze mbasiibudde. Adios. Alabye eno message gitambuze obwo bubaka, obulamu bugende mu maaso. Ekisigadde simanyi nakumanya. Katonda ajja, I don't know, maybe God is going to help us and we're going to be able to succeed through this. Naye Katonda ayamba ababeeyambye. So if he can help us to be here, let us also try to help ourselves nti tulabe nti ensi yaffe tugiyambye. Ekisigadde, yes, olwo ng'amaliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.